হাই ভিউয়ার্স, আমি আজকে যে প্রোডাক্ট রিভিউ নিয়ে হাজির হয়েছি তা হলো মার্কিউরি অ্যাডাপ্টার, ওয়াইফাই অ্যাডাপ্টার অথবা এটাকে ওয়াইফাই ডঙ্গলও বলা হয়। এটি প্যাকেটের গায়ে চারিদিকে মার্কিউরি ব্র্যান্ডের নাম লেখা রয়েছে, আর এখানে 150 এম লেখা রয়েছে, যা 150 Mbps স্পিডে তথ্য আদান প্রদান করতে পারে। চলুন প্যাকেটটা খুলে দেখি ভিতরে কি আছে। এটির এই লম্বা অ্যান্টেনাটা খুবই সুন্দর ফিনিশিং দেওয়া হয়েছে। ভিতরে একটি ইউজার ম্যানুয়াল রয়েছে, যা মূলত চায়না ভাষায় লেখা। এটি ইনস্টল করার জন্য এটি দেখার প্রয়োজন নেই, আমি বলে দেব কিভাবে ইনস্টল করতে হবে। এটির ওয়াইফাই অ্যান্টেনাটা প্রায় 8 ইঞ্চি লম্বা এবং খুবই সুন্দর ফিনিশিং দেওয়া আছে। অ্যান্টেনার চারপাশে দুই পাশেই লেখা রয়েছে মার্কিউরি খোদাই করা। এটি যাদের পিসিতে অথবা ডেস্কটপ পিসিতে যাদের ওয়াইফাই বিল্ডিং নেই, তারা চাইলে এই প্রোডাক্টটি ইউজ করে ওয়াইফাই ইউজ করতে পারবেন। এটা খুব সহজেই ইনস্টল করা যায়। এটি ল্যাপটপের সাথে সংযোগ দেওয়ার সাথে সাথেই এটিতে একটি ড্রাইভ ওপেন হবে, যেটাতে ওর এটির বিল্ড ইন অ্যাপসটা রয়েছে। এটা অন্যান্য অ্যাপসের মতোই নর্মালভাবেই ইনস্টল করতে হবে। আমি আগে যেহেতু ইনস্টল করে রেখেছি, তাই আমার এটা লাগানোর সাথে সাথেই কানেক্ট হয়ে গেছে। এখন লক্ষ্য করলে দেখবেন এখানে ওয়াইফাই সিগন্যালগুলো শো করছে। এখানে অনেক দূরের ওয়াইফাই সিগন্যালও শো করতেছে, যা সাধারণত মোবাইলের মধ্যে এগুলো শো করে না। এটি আমি ইউজ করে খুব ভালো স্পিড পেয়েছি। এখন আমি আমার ব্রাউজারটা চালু করে ইন্টারনেট কানেক্টেড হয়েছে কিনা দেখব। ব্রাউজারটা চালু করার সাথে সাথেই গুগল খুলেছে। এখন আমি দেখব অন্যান্য সাইট খুলে কিনা। এখন আমি দেখব ইন্টারনেট স্পিড কেমন। ব্রাউজারে speedtest.net গিয়ে আমি চেক করছি। এটিতে ডাউনলোড স্পিড শো করছে 6.86 Mbps। আপলোড স্পিড শো করছে এখনো শেষ হয়নি, চলতেছে 16.40 Mbps। টেক বিষয়ে আরও নতুন নতুন তথ্য পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। ধন্যবাদ।